Next is currency exchange rate transaction. If your transaction involves different currencies, you need to key in the foreign currency exchange rate data column in the e-invoice. Seller needs to convert the amount and enter the equivalent value in Malaysian ringgit. Seller must ensure to adhere to legal or tax requirement regarding to foreign currency exchange when applicable. Unless there is none, seller may follow its own internal policies to determine the exchange rate. So for exchange rate ni boleh guna dulu lah, sama ada nak guna yang telah ditetapkan oleh mana-mana authority ataupun sekiranya tidak terpakai atas syarat yang pertama, boleh guna internal policy punya currency lah. Next is e-commerce transaction. For e-commerce transaction ni involve the buying and selling of goods or services over the internet through online platform. In the context of invoicing, specific processes and guidelines apply to e-commerce transaction to ensure compliance with tax regulation and facilitate seamless invoicing practice. Okay, kalau kita refer to transaction flow ni, dia melibatkan various party lah. Okay, ada purchaser, seller, merchant, service provider and the e-commerce platform sendiri. So untuk invoice ni, setiap mereka ada peranan masing-masing untuk untuk pelaksanaan e-filing, untuk pelaksanaan e-invoicing ini, first, kalau issuance of e-invoice from e-commerce platform provider to purchaser, di mana e-commerce platform provider are kindly request to issue an e-invoice to the purchaser upon request or receipt if the purchaser does not require an invoice. Maknanya kalau kata e-commerce kena issue invoice atas permintaan purchaser itu sendirilah, ataupun keluarkan receipt macam biasa kalau kata purchaser tidak memerlukan invoice. Okay, if the purchaser does not need an invoice, so e-commerce platform ni perlu buat consolidated e-invoice. Okay, seperti syarat consolidated invoice ni dia kena buat dalam 7 hari bulan hadapannya secara monthly basis. Okay, so untuk merchant and service provider, are not obligated to provide an invoice or receipt to purchaser for the goods sold or service performed. Maknanya semua ni dah taken care by e-commerce platform. Okay. Yang keduanya, kalau kita tengok issue of self-bill invoice by the e-commerce platform provider to merchant or service provider. So the e-commerce platform provider is obligated to issue a self-bill e-invoice to the merchant and or service provider for all transactions conducted on the e-commerce platform. Okay. So the nombor tiganya ialah issued of e-invoice from e-commerce platform provider to merchant and or service provider. So the e-commerce platform provider is required to issue an invoice to the merchant and or service provider for the charges applied to the merchant and or service provider for using the platform. Okay. Okay, seterusnya adalah berkaitan dengan cyber security. Untuk security of data and sistem ni memang menjadi prioriti kepada LHDN. So memang menjadi keutamaan lah untuk memastikan data yang diterima ataupun sistem yang dibangunkan ni adalah memenuhi segala confidentiality, integrity and ability of data and my invoice system transaction. So dalam perkara ini, the cyber security standard as a framework including ISO IC 2001 for the information security management system and ISO and
ISO 22301 for Business Continuity Management System Audit Certification yang akan diguna pakai oleh lembaga hasil lah dalam membangunkan My Invoice system ni. This standard collectively ensure a robust and secure environment for My Invoice system operation. Software development kit ni kita dah keluarkan pada 9 hari bulan yang lepas. So SDK beta, tuan-tuan boleh dapatkan SDK ini di our microsite Invoice. So dalam SDK ini kita telah memperincikan tentang integrasi lah untuk integrasi berkaitan APIs kepada My System Invoice ini. So untuk kita memahami sedikit tentang berkaitan SDK, yang pertamanya adalah API integration with ERP system. So the SDK ni provide functionalities and APIs that business can connect their software application with the My Invoice system. Also facilitating seamless data exchange and communication for invoicing purposes. Di dalam SDK ni include the development guideline that outline best practice, coding standard and technical specification for integrating with the My Invoice system untuk memastikan efisiensi lah dalam integration ni. So document types yang ada dalam SDK ini merujuk kepada JSON XML format. So kita ada 8 document type iaitu invoice, credit note, debit note, refund note, self bill invoice note, self bill credit note, self bill debit note, self bill refund note. Okay. Di dalam document type ni ada maklumat seperti overview which provide guidance on constructing UBL. Also ada data structure, we describe the integer, file type, description, value example, UBL schema mapping, mandatory numbers of characters. Juga ada signature and sample XML. So next slide is about code table. Code table is in the context of invoicing ni refer to predefined sets of code used to standardize and categorize information within electronic document. So dengan adanya code table ni, business can standardize data elements, enhance interoperability between system, improve data accuracy and ensure compliance with regulatory requirement in invoicing process. Seterusnya kita ada validation rules. Validation rules ni are set of criteria and check apply to submitted document to ensure accuracy, completeness and compliance with invoice standard. By enforce documents and validation rules, the invoice system can maintain data quality, prevent errors, enhance compliance with regulatory standard and promote trust and reliability in electronic document exchange process. Okey, kita juga telah menerima pelbagai pertanyaan berkaitan SDK yang telah dikeluarkan pada 9 hari bulan Februari yang lepas. So untuk ini sebagai contoh antara soalan-soalan yang famous lah yang kita terima, seperti mana di slide yang telah saya tunjukkan ini. So untuk ini saya rasa saya tak pergi secara langsung. Just untuk nombor 2 yang berkaitan dengan nombor 2, what are the environment URL.
So untuk makluman semua, currently URL for production and sandbox environment ni masih dalam progress lagi lah, dan kita akan buat announcement apabila telah disediakan nanti. Okay.